Welcome to the episode of East Africa Coding. This video will be a continuation of last time, part 2 of Introduction to Programming. As well, video practice ከመጀመራችን በፊት ግን አንዳንድ ፖይንቶችን መናገር ፈልጌ ነበር። አንደኛው ከዚህ በፊት ፕሮግራሚንግ ኤክስፒሪየንስ ላላችሁ ሰዎች or Java በምንም or anything different ለሆነ maybe on የማረገው playlist might be moving በጣም ቀስ እያለ ይሆናል ወይንም basically ሆነባችሁ ይችላል. For those people I'll be uploading advanced የሆነ projects where we work on it a little later on ማለት ነው in the future. So it's not always going to be basic. And another thing is for new programmers ከመጀመሪያ ለጀመሩ ሰዎች አሁንም ምጽፈው ነገር or anything የማስረዳችሁ right away ላይገባችሁ ይችላል, but I promise you if you keep doing it repetition እኔ ምጽፈው እንትን ካላችሁ eventually ይገባችኋል. It might not be today, might not be next week, and if you stick with it the grind መጨረሻ ላይ pay off ያደርጋል ማለት ነው. I was in the same position እናንተ at one point when I used to watch tutorials ወይንም መጽሐፍ ሳነብ ምንም ያልገባኝ ነገር ነበር, ግን eventually after some time you'll understand it. So any advice ቢሆን I'd say ቀጥሉበት, just consistency ማለት ነው. Okay, let's go back to the tutorial. ካለፈው ሳምንት ለመቀጠል let's start the project. ያለፈው ጊዜ ያየነው I think test ነበር ብለን save ያደረግነው. If when you open Xcode you'll see your test file here. You can open it from here ወይንም directory ላይ ሄዳችሁ ከዛ open መክፈት ትችላላችሁ. So for now let's just open it from here and let's wait for it. Okay, it's here. Actually test last time ስለ min hour run በሚለው I think we stopped for first word type string equal to so last time we covered how variable declare እንደሚደረግ first word ምን እንደሆነ ስም እንደሆነ ይሄኛው type string ምን እንደሆነ equal ካልንም በኋላ ደግሞ ምን assign እንዳደረግነው which is string word ነው። ዛሬ የሚቀጥለው our topic is going to be integer. By the way, this is called a comment in computer science or any programming. Comment ማለት it's not a part of the code. Anything በዚህ በሁለት ሃሾች ያሉ ነገሮች it's not a code. ዝም ብለ የፈለከው ማስታወሻ ማለት ነው. So እንደ ማስታወሻ ለመጻፍ ከፈለክ we will discuss int double and floats. So this is not code አይደለም, it's just regular እንደ ማስታወሻ ብለ አስበው. እሺ ከመጀመሪያው እንጀምር. integer ወይንም int. What is int ማለት the same way as a string ራሱን የሆነ row ነው ማለት ነው. a whole is its own column ወይንም የራሱ category ነው in Swift or any other language. In Java I believe it's called integer. ምንድነው የሚይዘው ለሚለው ምን አይነት ካቴጎሪ ነው ለሚይዘው ቁጥር ነው የሚይዘው። ምን አይነት ቁጥር? any ቁጥር that is negative, 0 and positive that doesn't include fraction እና decimal include ያደርገ ማለት ነው. So let's see how type እንደምናደርገው ማለት ነው. var ምን ብለን እንጥራው? እንደምታስታውሱት my number ብለን እንጥራው። ምን አይነት ታይፕ ነው? integer ነው ወይንም int እንደዚህ ነው ዲክሌር የምናደርገው int የመጀመሪያው ካፒታል ከዛም ስሞል ከዛም equal to ቁጥር እንስጠው። ምን አይነት ቁጥር? as I said from 0, negative, 0 and any positive number. So 200 ማለት ነው. So this works eventually the same way in the computer ላይ as I showed you in string ማለት ነው. Let me just pull up a visual representation of it. Sorry guys, let me just so as you can see zilai my number አለ it's in category of integer ማለት ነው. integer ምን ይዛል? ቁጥር as I said. so my number ብለን ስንጽፍ variable declare ካደረግን በኋላ እዚህ computer ID ላይ point እናደርጋለን ማለት ነው, which holds 32 ማለት ነው. so basically the same way as string declare እንደምናደርገው
integer and declare እናደርጋለን። the only thing difference የምታዩት ከሆነ this is not in quotation mark quotation ላይ ከሆነ this is ቃል ነው so እዚህ ጋር error ይሰጠናል usually እንደው ማለት ነው because we said int ነው ብለን ቁጥር ከተንበት which gives us warning saying string category ላይ int category ላይ which is ቁጥር ላይ word ከተትከ ማለት ነው which it doesn't anything quotation even though እዚህ ላይ ያለው ቁጥርም ቢሆን በquotation ስለሆነ ቃል ነው ቁጥር አይደለም እንደ ቃል represent የሚደረገው so let's take that out ማለት ነው so አሁን category shelf ላይ ያልኳችሁ ለዚህ ነው each row ላይ ሌላ ነገር መክተት አልችልም so እዚህ ላይ አበበ ሰው በላን if I cut this off and 32 በከትበት እዚህ ጋር it's gonna complain ማለት ነው saying string is not int ላይ string ላይ int ከተታችሁ ብሎ so that's why we use row representation example is taught previously ማለት ነው so let's go back to the way it was ማለት ነው okay let's continue next thing I want to discuss double and float and double and float they're pretty much አንድ አይነት ናቸው ከኢንቲጀር ጋር but the only difference is in as you guessed they will decimal and hold ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው so ከሁለቱ ደግሞ እርስ በርስ ደግሞ double and float ያላቸው ልዩነት ምን ያክል decimal number ወይንም number hold ማድረግ ይችላል ማለት ነው double more ረጅም ቁጥር መያዝ ይችላል up to 64 bit while float can only hold up to 32 bit ድረስ ማለት ነው besides that it's pretty much the same way you declare it the same as integer ምናምን እንዳደረገ ነው type ብቻ እንቀይረዋለን and decimal ማድረግ እንችላለን okay let's see እንዴት type ማድረግ እንደምንችል and how it works መጀመሪያ let's say my double type ምንድነው double you type it the same way capital letter D and double ከዛን 32.1 as you see pretty much the same thing ሁለት አይነት same thing the only difference is now decimal መያዝ ይችላል you don't always have to put decimal እንደዚህ ብታረገው 32 ብታረገው Swift is smart enough to convert it to a double ያቃል ማለት ነው 32.1 this would be fine 32 ብለህ ብትተው for now 32.1 እንበለው the integer ላይ ግን 32.1 ብለህ ብትተው would not convert it would give you a warning way and the integer arga cast argo ilahal which I'll discuss interpolation later on but for now it would give you automatic warning setal ማለት ነው 32 arga as an integer number or negative or zero arga to ilal so 32 arga into okay what's next float in any var my float how to clear a variable cast out such and min section line now internal float equal to ይሄኛውን 44 ነጥብ 2 ብለን እንተው so as you see it's pretty much double and float are pretty much very similar like ልዩነቱን ለጊዜው ያን ያክል አያስፈልገንም so we can always use double okay let's continue ከዚህ በኋላ we see how integer declare እንደሚደረግ double and string for now let me get rid of the double and my float in ማለት ነው and let's see how basic operation work in Swift ላይ ማለት ነው ወይንም operation mathematics operations እንዴት ነው የሚሰሩ እናያቸው like addition subtraction multiplication and stuff like that ማለት ነው so ስለሞከር usually any math expression ሁለት ቁጥር ያስፈልጋል ማለት ነው just a basic one so let's create my second number nice now int equal to cement so my second number points to another computer like when we created a variable square ይሰራል and stores cement ማለት ነው ምን ካቴጎሪ ላይ integer ላይ ማለት ነው since ሁለቱም same ስለሆኑ we can do operations on them ማለት ነው maths operations since it's a number and no double integer አይደለም usually you can add double and integer unless cast ማድረግ አለበት አንደኛው ሌላ ከቀየርክ በኋላ add ማድረግ ይችላል which I'll discuss later on ማለት ነው ግን for now let's see ሁለቱን add now let's just do a simple print statement so መጀመሪያ let's start by printing my number so print statement ማለት is a function we haven't got the function yet again just think of it የሰጠውን ነገር ኮምፒውተር ላይ ያለውን ነገር ሄዶ print ያደርግልሃል ለዚህ bottom right terminal ላይ ማለት ነው so my number and print ብናደርግ we should expect to see 32 if I
change it to my second number and አምጣልኝ ብለው print would print me 8 ማለት ነው so since ሁለቱም አንድ አይነት ስለሆኑ let's try to do a simple arithmetic by ሁለቱን እንደምራቸው my second number and my number ማለት ነው what do you expect ጎን ለጎን print ያደርገዋል ወይንስ ደምሮ ይስተልናል so remember ይሄኛው print statementu ይሄዳል ያመጣልናል ምን ላይ ፖይንት እንደሚያደርግ ከፖይንቱ ላይ 8 ን ያመጣልናል ይሄኛው ደግሞ my number ያመጣልናል ማለት ነው my number which is 32 so if I print this ከዛም በኋላ አድ ያደርገዋል so if I print this I get 40 this is ሁለት same አይነት የሆኑ ካታጎሪ ላይ ነምበሮችን አድ ለማድረግ this is how we add ማለት ነው you don't need the print statement the print statement is ጋር እንድታዩት ነው visual ለማድረግ ነው but to add that that's what የምታደርገው ነገር ማለት ነው what happens if I try to say var my double which is type double now and it equals to 2.2 and instead of my second number እና 2.2 አለ ማለት ነው my second number and my double ማለት ነው so it gives us a warning ማለት ነው because ሁለቱ እንዳልኳችሁ የተለያየ ኮለም ነው የፊዚክስ መጽሐፍ እና የማትስ መጽሐፍም you can't አንድ ካታጎሪ አይደሉም so just think of it the same way አሁንም so the only thing you can do አንደኛውን ወደ ሌላኛው መቀየር አለበት ማለት ነው ካታጎሪውን መቀየር አለበት which the easiest way would be ይሄኛውን we can make this as my second number double ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so አሁን ሁለቱም same category ስለሆነ double ስለሆነ when we add it decimal ይሰጠናል ማለት ነው ግን እሱን ካልፈለግን ማለት ነው ካታጎሪውን ማቀየር ካልፈለግን just add እንዲያደርገው ለጊዜው ከሆነ አንደኛውን we have to cast it as እንደ integer ወይንም እንደ double አንደኛው ለጊዜው ብቻ ማለት ነው so እንደዛ ለማድረግ whatever type መቀየር የሚፈልገው my doubleን ወደ integer ለጊዜው እንቀይረው int ብለነው if we wrap around it በሁለት ብራኬት ውስጥ እና በንከተው it changes ለጊዜው ብቻ ማለት ነው እዚህ ያለውን አይደለም የሚቀየረው ግን የመጣውን value እንደ integer ያደርገዋል ማለት ነው so that's called casting ማለት ነው so if I run this 10 ይሰጠኛል ማለት ነው ይሄኛው ወደ integer ስለቀየረው it removes anything decimal ያለውን እዚህ ጋር ያለው ማለት እዚህ ፓርት ላይ ብቻ main ፓርቱ ላይ አልተቀየረም just for this section ግን እንትን ተብሏል አሁን መልሰን if we do another print statement of my double and run ባረገው 10 and 2.1 ይሄኛው it changes just for this it never changed original አይደለም ለጊዜው ብቻ ቀይረው ነው ያለው so that's the way we do basic addition so let me remove this ይሄኛውን remove አድርገውና my second number and my number and nargo so another basic arithmetic that we can do is minus as you expect just መቀነስ ነው so actually negative ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ይሄኛው ስለሚቀድም as you said ይሄንን የምናደርገው ለጊዜው ይሄንን ተሰናል comment እናደርገው comment ለማድረግ command እና slash ማድረግ ይችላልላችሁ ወይንም you can እዛ ጋር ሄዳችሁ ሁለት so this no longer is a code ማለት ነው okay another arithmetic ማድረግ የምንችለው ማባዛት which is the pound ላይ ያለው እሱን ስትነኩት and if we run this as you see it's printing as የሁለቱን ቁጥር ማባዛት ማለት ነው another thing division ለማድረግ just put a 1/ not 2 ከሆነ remember comment ያደርጋል anything ከዛ በኋላ so just 1/ ማለት ነው because it's 0 again let me change the order my second number in እዚህ ጋር ላድርገው and if I run it 32 ሲካፈል ለ8 ማለት ነው ሌላ ምን አለ we could also assign ለማድረግ we use equal sign ማለት ነው አንድ ነበር ሁለት ነምበር ግን equal ነው ለሚለው ነገር ቼክ ለማድረግ we can just say ሁለት equal sign ካደረግን እውነት ወይንም ውሸት which boolean discuss አላደረግንም ግን I'll discuss later it tells us እነዚህ ሁለት ቁጥሮች እኩል ናቸው አይደለም so my number 32 ነው my second number 8 ነው so run ብናደርገው
it says false because equal አይደሉም እነሱ ሁለት numbers. But if I say ይሄኛው ወደ 8 ብቀይረው, and it says true because ሁለቱም they're the same number. That's what it's telling us ማለት ነው. So pretty much ቁጥርን related የሆነ is going to be integer, double and float. I think we've done enough for this section. I would say practice ብቻችሁን do የተለያየ አይነት arithmetic addition, how to declare variable, integer, doubling በራሳችሁ ስሩትና if any time like you run to any question or you're stuck ምናምን ኮዳችሁ clear ካልሆነ just leave it in the comment section. If I see it, I'll be happy to reply. Thank you and take care.